morning to all. Welcome to cluster meeting. Today we will discuss the concept on class 10th topic gender, religion and caste. To enhance our classroom expectations, we can organize the key concept here shown as categories. The first one is teaching pedagogy. The teaching pedagogy approaches that facilitate effective learning. Another one is igniting activities, which has given in our teacher handbook. We should use effectively and create in your own way engaging activities that inspire the creativity and participation. The next one is focus points, key areas of concentration that guide our learning objectives. So which area is creamy area? That area can be easily catch the student. Another one is vocabulary. Students easily understand terms and language that enrich our subject matter. Another one is here factual and open-ended questions. The questions that promote critical thinking and allow for diverse perspectives. It will be most useful for upcoming board examination also. By framing our expectations, classroom expectations, this way we can create a more structured and supportive learning environment in the classroom. Now, teaching pedagogy. In teaching pedagogy concept, experimental learning method. Here, the teacher will explain to the students based on experience and first-hand information. So, he uses innovative pedagogy, which is an experimental method. In the experimental method, the teacher shall discuss the topic with students and he will guide they follow the project method. ఇక్కడ మనకు ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎక్స్పెరిమెంటల్లో అంటే ప్రయోగ పద్ధతిలో భాగంగా ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ను నిర్వహించుకోవచ్చు. అంటే రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆధారంగా బోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ద స్టూడెంట్ అక్వైర్ ద నాలెడ్జ్ త్రూ ద సొసైటీ, అంటే సమాజంలో జెండర్, రిలీజియన్, క్యాస్ట్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతూ ఉందో విద్యార్థులు గమనించగలరు. సో ద స్టూడెంట్స్ prior knowledge easily recall in the classroom. Next one is concepts covered. According to the teacher handbook, we aim to complete this lesson over the course of 3 periods. Below I have outlined the concepts that will be covered during these sessions. Here given the period number 1, understanding gender as a social construct, public and private spheres of life and their gender implications, gender inequality in India. Next one is political representation of women in legislatures and local bodies. Next, importance of women's empowerment in democratic politics. So these the points should be covered in the period 1. The next period, the role of religion in politics. In the first session, period 1, totally the points covered gender concept only. In the second period, total the religion is covered here. The religion concept is covered. The role of religion in politics, the meaning and dangers of communalism, the features of a secular state as per the Indian Constitution. So we have to teach here the Constitution articles also, which are given in the Constitution on the basis of secularism concept. Okay, the next one is period 3. So here period 3, the relationship between caste and politics in India. Next, positive and negative impacts of caste in political processes. The last one, caste inequality and efforts towards equality in modern India. So here in the third period, that means the third session, totally covered here the caste. So total the entire lesson here given 3 periods. The first period covered with the gender, the second period covered with the
religion, and third period covered with the casteism. Okay, so the students will acquire the knowledge, entire life experiences about our environment and society. నెక్స్ట్ వన్, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్. ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం ద్వారా అభ్యసన ఫలితాలు, విద్యార్థులు ఎలాంటి అభ్యసన ఫలితాలను పొందగలరో ఇక్కడ కొన్ని చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జెండర్ ఇన్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ లైఫ్. అనాలిసిస్ ద జెండర్ డివిజన్ ఇన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ స్పేసెస్. డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ పార్టిసిపేషన్. ఇటీవల కాలంలో ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్లు, సో లెజిస్లేటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పార్లమెంట్, సో ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఇటీవల కాలంలో ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క బిల్ అనేటువంటిది పాస్ కావడం జరిగింది. సో ఇది నెక్స్ట్ మనకు 2026 నుంచి అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇటువంటి అంశాలన్నీ ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం ద్వారా విద్యార్థులు నేర్చుకోగలరు. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ రిలీజియన్ కెన్ బి బోత్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ యూనిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్. సో మతం అనేటువంటిది పాలిటిక్స్లో యూనిటీ తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం అభ్యసన ఫలితాల ద్వారా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఐడెంటిఫై ద కమ్యూనలిజం అండ్ ఇట్స్ మేనిఫెస్టేషన్స్. డిస్క్రైబ్ హౌ ఇండియా మెయింటైన్స్ సెక్యులరిజం త్రూ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్. రాజ్యాంగం పరమైనటువంటి అంశాల ఆధారంగా సెక్యులరిజం అనేటువంటిది ఏ విధంగా సర్వైవ్ కావడం జరుగుతుందో మనకు అభ్యసన ఫలితాల ద్వారా విద్యార్థులు నేర్చుకోగలరు. ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ క్యాస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ఎలక్షన్స్. నెక్స్ట్, ఎవాల్యుయేట్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ మొబైలైజేషన్. డిస్క్రైబ్ హౌ డెమోక్రసీ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ క్యాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఓవర్ ద టైమ్. సో ఈ యొక్క అభ్యసన ఫలితాల ద్వారా లాజికల్ థింకింగ్ బేస్డ్ ప్రశ్నలకు కూడా పిల్లవాడు రేపు బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా వాటికి సమాధానాలు జనరల్ వేలో కూడా రాయడానికి అవకాశము ఉంటుంది. నెక్స్ట్, స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ మినిమల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద టాపిక్ we should be called the prior knowledge or skills. So here the concept is prior concepts or skills. Here the students have a basic understanding of democracy and familiarity with the idea of social inequality. Students also have basic knowledge of religious diversity in our India and awareness of the Indian Constitution and democratic values. They are very familiar with the caste system in Indian society and also the elections and the representative system. The next one is focus points. Focus points. ఈ పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కోర్ టాపిక్స్ను మనం కవర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా విద్యార్థులు మొత్తం కాన్సెప్ట్ను అర్థం చేసుకోగలరు. సో ఈ యొక్క ఫోకస్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఖచ్చితంగా మనం క్లాస్ రూమ్లో కవర్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో దీని ద్వారా విద్యార్థులు వాళ్ళకు బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో కానివ్వండి, కాన్సెప్ట్ ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ కానివ్వండి, యూస్ఫుల్గా వాళ్ళకు అర్థం కావడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ఫోకస్ పాయింట్స్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జెండర్ మీనింగ్, జెండర్ డివిజన్, సెక్సువల్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ జెండర్ డివిజన్, ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్స్, ఎలాంటి ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్స్ జరిగినాయి, ఉమెన్స్ పార్టిసిపేషన్, తర్వాత ప్యాట్రియార్చల్ సొసైటీ, diameters of gender inequalities, family laws, measures taken to promote the proportion of women in the Indian legislature. Next, religion, reasons for social differences, relation between religion and politics, communalism, causes for communalism, various forms of communalism in politics. The last one is caste, secular state, features of secular state, what is caste system, social reformers, and next caste inequalities. ఈ టోటల్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ మన యొక్క 3 పీరియడ్స్ ఏవైతే మనం టీచర్ హ్యాండ్ బుక్ ద్వారా 3 పీరియడ్స్ మనం చెప్పుకున్నాము, వీటిని మనం కవర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేటువంటిది కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇగ్నైటింగ్ యాక్టివిటీస్, హుక్, విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అవర్ టీచర్ హ్యాండ్ బుక్. సో see here, igniting activity means
To ignite activity in the classroom, incorporate interactive and engaging strategies that encourage participation and critical thinking. Hook activities included here in the classroom are engaging ways to start a lesson that captures students' attention and spark their curiosity about the topic. They aim to create excitement, connect to the prior knowledge, and set the stage for learning. Effective hook activities are a short, memorable, and relevant to the lesson content. Here given some of the activities. Who does what? Divide the classroom into two groups. Ask one group to list activities done at home and other to list a job done outside. So, women's working outside and working inside. Next, ask who usually perform these roles, men or women. So, these topic under the gender. So, gender discrimination. So, you have to create a environment in the classroom, divide a group of students and gather the prior information about the concepts. Next, facilitate a discussion on why some roles are considered private and others public. Show a short video or a real life example of women in leadership roles. For an example, panchayat leaders, parliamentarians to challenge stereotypes. Another activity title Unity in Diversity College. Instruction ask the students to create a quick collage, digital or paper, representing how different religions coexist in India, like the festivals celebrating temples, churches, mosques, gurudwaras, etc. Follow up questions. Can a religion play a role in uniting people? What happens when it is misused? Next activity title Caste free leadership poster instructions. Divide students into groups. Ask them to design a poster for an ideal election campaign that promotes leadership beyond caste considerations. So, next, the follow up discussions. Here, why do people vote based on caste? Should caste play a role in selecting leaders? So, this type of the questions will ask in the classroom. Next, another strategy, classroom strategy, factual questions. Factual questions are used to access, recall, and understanding of basic information. They are crucial for checking comprehension, identifying the misconceptions, and establishing a foundation of knowledge. These questions commonly require straightforward answers. So, here given factual questions. What do you understand by gender division? Name one example of political representation of women in India. What is the minimum reservation for women in Panchayat Raj institutions? So, these are the factual questions. Next, open-ended questions. Why it is important to increase women's participation in politics? Do you think roles at home should be shared equally between men and women? Justify your answer. What are some ways society can promote gender equality? So, these are the open-ended questions. Next, open-ended questions. Open-ended questions are designed specially to elicit detailed and elaborated responses, as they cannot be answered with a just a simple yes or no. These questions demand in-depth answers and logical and foster richer discussions. So, here the remaining factual questions also given in this slide, and open-ended questions also given in this slide. See here the factual questions remaining. Define communalism. What are the three types of communalism mentioned in the textbook? Name any two constitutional provisions ensuring secularism in India. How does caste influence voting patterns in India? Mention two ways in which caste affects political parties. Last one, name any two caste reformers in Indian history. Next one is open-ended. So, these are very
richer, faster, in-depth answers. So how can citizens promote secularism in daily life? Why do you think the Indian constitution emphasizes secularism so strongly? Can India ever have a caste-free politics? Why? Why or not? Do you think reservation is still necessary in our India today? Explain. So these type of factual and open-ended question should cover in the classroom. The final one, classroom expectation, final strategy, TLM. So TLM is also most important. So as per given in the textbook, so we have to cover most the relevant information through some teaching learning material. So here pictures, posters showing men and women in different roles, flashcards with gender related vocabulary, video clip or chart and women leaders in India. Next, chart comparing male and female literacy, workforce participation, political map of India. This is also most important. Next, census part of census part material. Next, newspaper clippings or digital resources showing the communal harmony or conflict. Next, flashcards with constitutional articles related to the secularism, caste-based representation data in parliament and assemblies, infographics or charts showing reservation policies, and sample ballot paper with a caste neutral and caste linked campaign slogans. And also in our textbook, so given the page number 68, India child sex ratio 2000 as per the 2011 census map. Next, another one, next take the women in national parliaments in different regions of the world. So percentage, average the percentage. So next one is another next one information. Take the population of different religious communities in India as per the 2011 census. So it is also given in our textbook page number 80. Next, another one is the final one is page number 84, percentage of population living below the poverty line as per the 1999-2000 calculations. సో ఏవైతే మనకు డాటా ఉందో ఈ యొక్క జెండర్, క్యాస్ట్, రిలీజన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఈ డాటాను కూడా మనం ఒక్కసారి ఈ యొక్క డాటాను విద్యార్థులకు మనం క్లాస్ రూమ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇలాంటి టీఎల్ఎమ్స్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి డాటా ఫ్యాక్చువల్ సీట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ కార్డ్స్, పిక్చర్స్, పోస్టర్స్, నెక్స్ట్ సమ్ రిలేటెడ్ టు ద డిజిటల్ రిసోర్సెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో ఉపయోగిస్తే మన యొక్క క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ను మనం విద్యార్థుల నుంచి మనం ఏవైతే ఆశిస్తున్నామో అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేటువంటి క్లాస్ రూమ్ ద్వారా మనం సాధించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద TLM. To wrap up, let's explore the core idea presented in this topic. ఈ యొక్క డిజిటల్ కంటెంట్ ద్వారా కూడా మనం పాఠ్యాంశాలని ఈ విధంగా కొన్ని అంశాలు చాలా సులభంగా విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేటట్లు ఇక్కడ ఉదాహరణకు మనం ఒక మ్యాప్ తీసుకున్నాం. సో మ్యాప్ ఆధారంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో ఏ విధంగా మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతూ ఉంది. We can take inspiration from Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, which are highlighted on the map. These nations are notable for their high levels of women's participation in public life, serving as an example of how gender equality can positively impact the society. While our country has made progress since independence, women still experience significant challenges compared to men. We live in a predominantly patriarchal society where women often encounter disadvantages, discrimination, and oppression in various forms. To address this issue, we leverage digital content that simplifies and enhances students' understanding of these concepts. So oftenly, we can use this type of digital content maps to understand easily in the classroom. So these are all the
comprehensive strategies aims to meet in our classroom expectation. Let us now discuss how the assessment questions from this chapter will be structured. See here. Next, recently, Board of School Education Department released a new blueprint as per the new structure Bloom's taxonomy pattern followed. From this chapter, 2 mark questions will be asked 1 and 4 mark question will be asked 1. These questions will be application method. Here I took from 2 model papers. The first question is caste alone cannot be determining election results in India. Justify your answer. This is the application method question. Here the application level is one of the higher order thinking skills in the Bloom's taxonomy. The application question to use learned information, principles, or concepts to solve a problem or complete a task. The application questions require the students to think critically and solve the problems using the knowledge they have required. The application questions can assess students' ability to apply what they have learned to real situations, promoting deeper understanding and high order thinking skills also. The 3 main categories of 21st century skills. The first one is critical thinking. In the critical thinking concept, analyzing the problems and finding the right solutions. The second one is creativity. In the creativity, developing the new ideas and innovations. Next, third one is communication. In the communication, expressing thoughts clearly in speaking and writing. The last fourth skill, that is collaboration, working effectively as a part of a team. So these are the 21st century skills. When we explaining a concept, if we give complete knowledge to the students, they can understand and apply it in the real life situations. Here let us take the casteism concept, one of the example. Casteism is a significant social issue in our India. It affects various aspects of life. It refers discrimination, prejudice, and of individuals based on social status. So, what are the drawbacks of the casteism? Social inequalities, discrimination will be occur, limited access to resources, social exclusion, and these are the some of the drawbacks. So, next, what are the consequences of the casteism? When the casteism occurred in the society, the social unrest will be happen. Inequality and injustice, human rights violation. So these may be effect. Next, what should we done? What should be we take the action to eradicate this type of the caste system in our society? So effect to address the casteism. So first of all, we have to take the affirmative action. Education and awareness should be provided to the society, and social economic empowerment should be provided to the society. So these steps can be we take in the aspects of casteism. So here the question is asked as per the blueprint. Caste alone cannot be determining election results in India. Justify your answer. సో ఇటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్‌ని మనం తీసుకున్నప్పుడు, ఆ కాన్సెప్ట్‌ను సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన కల్పిస్తే,
విద్యార్థులు ఈ బ్లూమ్ టాక్సానమీ మన కొత్త బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారంగా అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్ మెథడ్‌లో దీనిని మనము విద్యార్థులు సంపూర్ణమైనటువంటి సమాధానాన్ని రాయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ చూడండి. కాస్ట్ అలోన్ కెనాట్ బి డిటర్మైనింగ్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ 2 రీజన్స్ రాయమంటాడు. సో 2 రీజన్స్ రాయమన్నప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని విషయాల్ని నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాస్ పర్ ద క్వెషన్, 2 reasons to say that caste alone cannot determine election results in India are: the first one is no parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. So every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and the community to win the elections. Next one is no party wins the votes of all the voters of caste or community base. When people say that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party only. So it is very rare. So that's why in our India, caste alone cannot be determining election results. So this is the answer. The next one is women's discrimination. That means gender inequality. Gender inequality refers to unequal treatment and opportunities between men and women. So here discrimination will be occur in the society. Women face discrimination in various aspects of life, including the education, employment, and politics. And some stereotypes, traditional gender roles and stereotypes limit women's opportunities and perpetuate inequality. So here the question is asked as per the blueprint. Women facing so many problems today. Write any 2 arguments in support of this statement. సో కొత్త బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారంగా ఉమెన్స్ ఈ రోజుల్లో ఫేస్ చేసేటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్‌ను రాయమని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎనీ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేయమని చెప్పారు. సో ఇక్కడ చూడండి. టుడే వుమెన్ ఫేస్ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్క్లూడింగ్. సో ఇక్కడ చాలా అంశాలను ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ 2 అంశాలని మనం విద్యార్థులకు రాయమని చెప్తే సరిపోతుంది ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం. టుడే వుమెన్ ఫేసింగ్ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్క్లూడింగ్ lack of education opportunities, gender bias, youth teasing or harassment, the dowry system, child marriages, women's safety. So these are all some of the problems today facing. So this oppresses women and leads to abuse, high unemployment rates among women and gender inequality, resulting in women lagging behind men in many areas. సో ఈ రోజుల్లో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఈ విధంగా ప్రతి అంశాన్ని మనం తీసుకొని విద్యార్థులకు వివరిస్తే ఇటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చాలా సులభంగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సెక్యులరిజం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ సెక్యులరిజం. Secularism is the principle of separating government institutions and persons mandated to represent the state from religious institutions and religious dignitaries. So how this secularism to contribute unity of the country's strength? Here India is considered a secular country because it does not have any official state religion, and it guarantees freedom of religion to all its citizens. First of all, we should know the benefits of secularism in our India. So it promoting the equality. Secularism ensures equal treatment and opportunities for all the citizens regardless of their religion, and protect the minority rights. Secularism protects the rights of minority groups and ensure their freedom to practice of their religion. And next, preventing the religious conflicts. Secularism helps the prevent conflicts between the different religious groups by promoting mutual respect and understanding and harmony. Next, what are the challenges nowadays we are facing
to the secularism. The secularism facing the so many challenges. The first one is communalism. Communalism can lead to conflict and tensions between the different religious groups. And religious extremism. Religious extremism can threaten the principle of secularism and promote the intolerance. And politicians exploiting the religious sentiments. So that's why these are all the problems today we are facing due to the communalism. So next, how the strengthen secularism in our India? The question is asked as per the blueprint here. Propose two solutions to strengthen the secularism in our India. Here, two potential solutions to strengthen the secularism in our India. The first one is promoting interfaith dialogue and understanding. Encourage regular interactions and discussions between the people from different religious backgrounds to foster mutual respect, understanding, and tolerance. This can be achieved through the community programs, educational initiatives, and cultural events that celebrate diversity and promote inclusivity. So, here the second point, strengthen the legal frameworks and institutional accountability. Ensure that laws and policies related to religious freedom and equality are robustly enforced, and institutions such as the judiciary, law enforcement agencies, and human rights commissions are impartial and accountable. This can involve ongoing the training for the officials, transparent investigations into the religious discrimination cases, and shift the action against any form of religious bias or extremism. So these are two solutions we can give to strengthen the secularism in our India. సో సెక్యులిజం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ను మనం బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క సెక్యులిజం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ను ఎంటైర్ ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ను మనం విద్యార్థులకు అందించవలసి ఉంటుంది. సో సెక్యులిజం అంటే ఏంటి, దాని యొక్క కంప్లీట్ డెఫినేషన్, అదేవిధంగా సెక్యులిజం మనకు ఎలాంటి సేఫ్ గార్డ్ అంటే యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సేఫ్ గార్డ్గా ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏంటివి. సో ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ విద్యార్థులకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ సెక్యులిజం రిలేటెడ్ సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలను అప్లికేషన్ మెథడ్లో అడిగినప్పటికీ కూడా వాటికి సంపూర్ణమైనటువంటి సమాధానం రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద బ్లూ ప్రింట్ క్వశ్చన్ పేపర్. Mention different aspects of life in which women are discriminated against or disadvantaged in India. So again, women's topic here given. Women in India face discrimination and disadvantages in various aspects of life, including, first of all, education. Women often have less access to education compared to men, with a literacy rate of 70.3% compared to the 84.7% for men as per the 2011 census. Parents often prioritize educating male children over female children, considering education for girls as a waste of resources, since they will eventually live with their husbands' families. This is one type of the stereotype. Some of the people thinking like this. Next, employment. Women face challenges in the workforce, including wage gap. Women earn 19 to 21 less than men on average for the same occupation and the level of qualification. So this is mainly occurred in the unorganized sector. Okay. So next, limited job opportunities. Women are underrepresented in leadership positions and highly paid jobs. And next, workplace harassment. Women are exploited and sexually assaulted by their employers. So this is also one of the discrimination. Next, health. Women have the limited access to the healthcare services, and issues like the maternal health and the reproductive rights are often neglected. The maternal mortality ratio is 103 per 1,000 live births, with rural and marginalized women disproportionately affected. So these are all some of the disadvantages
against or discriminated against or disadvantaged in our India. So these are all the some of the problems faced by our women in our society. సో ఇక్కడ మనకు అదే కాన్సెప్ట్ నుంచి ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఒక కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం వివరించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క జెండర్, రిలీజియన్, క్యాస్ట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్‌ను మనం స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటివి ఇందులో ఉన్నటువంటి యాజ్ పర్ ద లెసన్ ప్లాన్ ప్రకారంగా ఏదైతే లెసన్ ప్లాన్ అనేటువంటిది మనకు టీచర్ హ్యాండ్ బుక్‌లో ఇవ్వడం జరిగిందో దాని ప్రకారంగా ప్రతి స్టెప్ బై స్టెప్ పాయింట్స్ అనేటువంటివి మనం క్లియర్‌గా ఫాలో అప్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి కాలానికి అనుగుణంగా అంటే ఏదైతే కాలమ్స్ ఇచ్చారో ఆ యొక్క కాలమ్స్ అనుగుణంగా ఆ స్టెప్స్‌ని మనం ఫాలో అవుతూ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్‌ని మనం పిల్లలకు ఇక్కడ అందించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్, women's position in political representation. So see here, women are underrepresented in political positions and decision-making roles, with only 10% of seats in the Lok Sabha and 33% in the local bodies held by women. And next, what is the social status? Cultural and societal norms often place women in subordinate roles, affecting their autonomy and freedom. Women are expected to take care of household chores while men are considered the primary breadwinners. So next to domestic violence. Women are subjected to physical and psychological abuse, including beating, slapping, and public humiliation. Domestic violence is often ingrained in the patriarchal nature of Indian society. Female ferticide and infanticide. The practice of killing female fetuses and infant is prevalent due to the preference for male children. An estimated 10 million female fetuses have been aborted in the last 20 years. So property rights also. Women have equal rights under the law to own property, but in practice they are at disadvantage. Customary laws and patriarchal norms often restricts women access to property and inheritance. So these are all discriminated in our society. So you have to guide the children about the awareness of the women's discrimination in the society. సో ఈ కాన్సెప్ట్ పైన మనం కంప్లీట్గా ఈ యొక్క విషయాలు మనం ఎక్కడెక్కడ స్టీరియోటైప్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ సోషల్ నార్మ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, సో ఉమెన్స్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అనేటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ను మనం డాటా ప్రకారంగా ఇచ్చేస్తే మనకు యాజ్ పర్ ద 2011 సెన్సెస్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా మనకు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ ఏదైతే మనకు ప్రజెంట్ కాంటెంపరీ డాటా అయితే ఉందో ఆ యొక్క కాంటెంపరీ డాటాను మనం తీసుకుని కూడా ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని మనం అనలైజ్ చేస్తూ సంపూర్ణమైనటువంటి నాలెడ్జ్ను అందివ్వాలి. ఈ విధంగా మనం కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ను ఇచ్చినప్పుడే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ మెథడ్లో ఇచ్చిన అనలైజ్ చేయమన్నటువంటి ప్రశ్న వచ్చినా కూడా వీటిని మనం ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రశ్న సమాధానం రాయడానికి అవకాశం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. So thank you one and all for attention and support.